Word of the day. Disagree means to have a different opinion, to not accept an idea or to say no to something. मतलब इख्तलाफ करना, मुत्तफिक ना होना, इनकार करना. Let's learn uses of the word disagree with examples and practice sentences. English Booster by Kashwani. One word a day. Say it the better way. Subscribe for your daily dose. To have a different opinion मतलब मुख्तलिफ राय रखना. Example, I disagree with you. मैं आपसे इख्तलाफ करती हूँ. To not accept an idea or decision. किसी ख्याल या फैसले को कबूल ना करना. Example, she disagreed with the decision. उसने फैसले से इख्तलाफ किया. To argue politely. अदब से इख्तलाफ करना. Example, we can disagree respectfully. हम अदब से इख्तलाफ कर सकते हैं. When things do not match. मेल ना खाना. Example, the reports disagree with each other. Reports आपस में मेल नहीं खाती. Important structure to remember. Always use disagree on when we talk about topic. Example, they disagreed on the issue. उन्होंने मसले पर इख्तलाफ किया. Let's practice these sentences to save in your active memory. Learn and repeat. I disagree with you. मैं आपसे इख्तलाफ करती हूँ. She disagreed with the teacher. उसने उस्ताद से इख्तलाफ किया. We disagree on this matter. हम इस मामले पर मुत्तफिक नहीं हैं. He strongly disagreed. उसने सख्त इख्तलाफ किया. I respectfully disagree. मैं अदब के साथ इख्तलाफ करती हूँ. They disagreed about the plan. उन्होंने मंसूबे के बारे में इख्तलाफ किया. She did not disagree with the idea. उसने ख्याल से इख्तलाफ नहीं किया. We often disagree but remain friends. हम अक्सर इख्तलाफ करते हैं मगर दोस्त रहते हैं. He disagreed with the results. उसने नताइज से इख्तलाफ किया. I completely disagree with this statement. मैं इस बयान से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करती हूँ. The two reports disagree. दोनों रिपोर्ट्स में इख्तलाफ है. They disagreed on the final decision. उन्होंने आखिरी फैसले पर इख्तलाफ किया. She politely disagreed. उसने शाइस्तगी से इख्तलाफ किया. Do you disagree with me? क्या आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं? He disagreed after hearing the explanation. उसने वजाहत सुनने के बाद इख्तलाफ किया. Here's a quick tip. Please remember, agree versus disagree. Agree means मुत्तफिक होना और disagree means इख्तलाफ करना यानी कि मुत्तफिक ना होना. Structure to remember: disagree with someone, disagree on or about our topic. It's time to homework now. Make any two sentences with word and share in the comment section to make collection of beautiful sentences for practice and use it in your daily life from today. Thanks for watching. Keep learning, keep growing, keep practicing and subscribe this channel for more videos.